Al comienzo de la historia, vimos un partido de fútbol americano, en el que un hombre llamado Nicky está sentado cómodamente con su novia Jess en las gradas VIP. El partido está en marcha, pero Nicky está más concentrado en la multitud que en el juego. De repente, nota una chica hermosa que se levanta de su asiento y se va. En ese momento, se le ocurre una idea traviesa. Es una pequeña apuesta con Jess y Dice. Vimos cuantas personas se juran para mirar a esa chica. Uno de los hombres sentados cerca, llamado Lewin, dice que también quiere unirse a la apuesta, y Nicky acepta. Todos, en tono de broma, ponen una apuesta de $10 y empiezan a cantar. Cuando la chica sale de la grada, el conteo final muestra que 7 personas se dieron la vuelta para mirarla. En esta apuesta, Jess había adivinado el número más cercano, así que gana. Lewin le entrega el dinero sin dudar y luego sugiere comenzar la siguiente ronda. Esta vez, la apuesta es sobre quién cometerá la próxima falta. Jess se retira diciendo que no sabe mucho del juego, pero Nicky entra y apuesta $1. Tan pronto como suena el silbato, el árbitro marca una falta y resulta ser del equipo por el que Nicky había apostado. Gana y se guarda el dinero en el bolsillo. A pesar de perder, Lewin se emociona on más y dice. Apostemos $5 esta vez. Ahora la pregunta es si el jugador pasará el balón o correrá con él. Nicky duda un poco al apostar $5, pero finalmente acepta. Lewin dice que el jugador correrá y Nicky apuesta que pasará. En cuanto suena el silbato, el jugador corre con el balón, lo que significa que Nicky pierde $5. Ahora Nicky decide. Está bien, perdimos $5, dijamos lo aquí. La pide Jess que vayan a tomar café y quiere pero Lewin insiste. Dice. Estás sentado en el área VIP, tienes dinero. ¿Por qué molestar por $5? Hagamos otra apuesta, esta vez de $10. Finalmente Nicky acepta. Ahora la pregunta es si el próximo pase será correcto o no. Nicky predice que sí, pero el otro equipo intercepta el pase. Nicky ahora ha perdido $15. Mientras saca el dinero, se molesta un poco. Piensa un momento y dice. Apostemos $50 esta vez. Jess se queda en shock al escuchar esto, pero Nicky parece enfadado. En este punto, la suerte no está de su lado. Pierde la siguiente apuesta otra vez y tiene que entregar otros $50. Ahora Jess la ruga que se detenga inmediatamente, pero la ira y el ego de Nicky toman el control. Sin pensar, hace la siguiente apuesta de $100. Lewin se ríe y se burla de él diciendo. De verdad tienes tanto dinero. Nicky no dice nada y lanza un fallo entero de billetes sobre la mesa. Al ver esto, Lewin se emociona aún más. Esta vez, Nicky apuesta que el próximo pase será interceptado y no se completará, pero el pase es exitoso. Ahora Nicky ha sufrido una pérdida de $100. No sabe cómo salir de este lío. Jess también está impactada por su comportamiento, pero ahora el juego ha llegado a una etapa más seria. Nicky dice. Me queda un melón, apostémoslo todo. Vimos quién gana esta vez. La decisión final se tomará jugando a las cartas. Como Lewin ha estado ganando continuamente, ahora está fuera de control de la emoción. Empieza a mirar a Nicky como si fuera un cajero automático. Lewin saca su carta. Es un 5 de trébol. Ahora Nicky solo necesita sacar una carta más alta que 5. Sus posibilidades de ganar son muy altas. Nicky toma una carta y la voltea con gran confianza, pero es un 3 de corazones. Al ver esto, Jess se quita inmediatamente de su silla. Cuando Nicky comenzó el juego, solo pretendía apostar $10, pero ahora había perdido más de $1 millón. Después de una derrota tan vergonzosa, no tenía nada que decir. Así que, en silencio, tomó la mano de Jess y comenzó a caminar hacia la salida. Estaba profundamente molesto, pero Lewin empezó a burlarse de él aún más. Dijo. Esto es lo que pasa cuando te metes con el maestro. Nicky se detuvo y colocó otra apuesta, esta vez de $2 millones. Ahora la idea era un poco diferente. Nicky desafió a Lewin a que eligiera a cualquier jugador al azar usando un telescopio.
Y si Nicky adivinaba correctamente el número de la camisa del jugador, la victoria seria suya. Lewin sequido un poco confundido, dijo. Esto es como leer la mente. Persque Nicky se está preparando para fracasar. Lewin también empezó a sospechar que Nicky podría estar haciendo trampa. Para quitar la duda, Nicky dijo. Está bien, yo no adivinaré. Esta vez lo hará Jess. Jess miró a Nicky con enojo. No entendía que estaba pasando. Dijo. Entre tanta gente, ¿cuáles son las posibilidades de que adivine el número correcto? Diciendo esto, intento pero el guardia de seguridad de Lewin la detuvo, y si produjo una pequeña pelea entre ellos. Jess se como un poco. Nicky le dijo que solo mirara alrededor del campo, y dijo el número que sintiera como propio. Lewin tomó los binoculars y eligió a un jugador. Luego Jess tomó los binoculars y recorrió todo el campo. Podía ver números de camisas por todas partes. Como podía adivinar. Entonces sus ojos se detuvieron en un rostro familiar y recordó las palabras de Nicky, que debía elegir el número que sintiera como suyo. Su amigo Farhad levaba la camisa de número 55. Jess entendió que todo era parte del plan de Nicky. Dijo el número 55 y era la respuesta correcta. Lewin quedó atónito. Jess también empezó a preguntarse como Nicky había sabido que Lewin elegiría ese número. Pero en ese momento, eso no importaba. Ya habían ganado la apuesta. Ambos obtuvieron una ganancia de $1,000,000 y recuperaron todo el dinero perdido. Salieron del estadio con dos grandes bolsas llenas de efectivo. En el coche, Nicky le dijo a Jess que todo había sido parte de su plan. Habían estado siguiendo a Lewin durante mucho tiempo. Lewin era bien conocido en la alta sociedad por sus malos hábitos de jugo. Saltaba ante cualquier apuesta que se le pusiera delante. El equipo de Nicky había planeado toda la situación. Desde el momento en que Lewin salió de su habitación de hotel, el número 55 fue implantado en su subconsciente. El número 55 estaba escrito en el pin del guardia de seguridad. El mismo número aparece en carteles a lo largo del camino hacia el estadio. No solo le mostraron el número, también hicieron que lo escuchara. Mientras iban a ver el partido, en el coche de Lewin sonó una canción que repite el número 55 una y otra vez. Ese número fue mencionado 124 veces en la canción, lo que mantenía la atención de Lewin fija en él. Incluso le mostraron una foto de Farhad, lo que ayudó a crear una memoria visual. Así, cuando Lewin miró por los binoculars, su mente fue naturalmente hacia el número 55. Y Jess dijo 55 en cuanto vio a Farhad. Jess no había sido informada de nada con anticipación. Por lo que sus expresiones se mantuvieron naturales durante todo el juego. De esta manera, nadie sospechó nada. Después de escuchar todo, Jess quedó completamente impresionada con Nicky. Después de esto, la historia retrocede unos días. Solo unos días antes, Nicky estaba acostado en una cama en una habitación con Jess a su lado, y un hombre le pintaba con una pistola la cabeza. Jess estaba sentada junto a él. Era alguien a quien había conocido recientemente. Estaba claro que alguien había atrapado a Nicky, pero no había miedo en su rostro. Con calma dijo. No tengo ni un centavo. Si quieres disparar, dispara. El hombre con la pistola, al ver su reacción, se dio cuenta rápidamente de que Nicky era inteligente, incluso más astuto que ellos. Y su suposición era totalmente correcta. Nicky era un maestro estafador que realizaba pequeños robos con gran habilidad. Jess había llevado a Nicky a esa habitación engañándolo. Pero Nicky vio un talento natural en ella. En ese momento, Jess no entendía nada. Cuando el hombre con la pistola se fue, Nicky le dijo a Jess. Tienes un don. Si perfeccionas esta habilidad para engañar a la gente, puedes vivir una vida muy cómoda. Nicky dijo. Este es nuestro negocio familiar. Mi padre, el padre de él, todos eran estafadores. Somos tramposos por sangre. Cada truco, cada movimiento, es un jugo para nosotros. Sin perder tiempo, Jess sacó algo de dinero y dijo. Quiero aprender de ti. Nicky aceptó. Mientras salían,
El robo uno de los anillos de Jess y ella ni siquiera se dio cuenta. Para cuando lo node, su reloj también había desaparecido. Cuando había guardado el reloj en su bolso, Nicky le había robado la cartera. Después de todos estos trucos, Nicky dijo: Jugo de manos, sincronización y un poco de estilo. Eso es todo lo que necesitas para este trabajo. Luego Nicky se despidió de la YC. Unos meses después, Jess encontró a Nicky en Nueva Orleans, donde había comenzado a formar un nuevo equipo. Su encuentro fue en realidad una prueba. Quería ver si Jess era capaz de unirse a su equipo o no. Cuando Jess aceptó, Nicky la envió a una feria con uno de los miembros del equipo. Esta fue la primera misión práctica de Jess. Comenzó a pedir direcciones a la gente, sosteniendo un mapa en la mano. Mientras distraía a las personas, su compañero robaba en secreto el lente de la cámara de un turista. Luego otro miembro del equipo chocó intencionalmente con un hombre y Jess le robó la cartera. Jess empezaba a sentirse más segura de su estilo de robo. Usando palillos chinos, sacó la cartera de otra mujer de su bolso. Todo salió tan bien que nadie sospechó nada. Nicky observaba todo desde lo alto de un edificio. Le dijo al equipo que dejara sola a Jess. Ahora era su turno de actuar en solitario. Jess empezó a robar artículos caros uno tras otro. Y con cada robo, el respeto de Nicky por ella seguía creciendo. Ahora Nicky le dio otra gran misión. Esta vez, una estafa de alta tecnología. Con la ayuda de lentes especiales, podían ver las cartas de otros jugadores y ganar fácilmente. También había un sistema para robar tarjetas de crédito. La tarjeta robada se enviaba en secreto a un compañero, donde un dispositivo copiaba sus datos, y luego la tarjeta era devuelta al bolsillo del dueño. Para cuando alguien se daba cuenta, toda su cuenta ya estaba vacía. Otra estafa era un cajero automático falso. Cada vez que alguien retiraba dinero, el cajero guardaba en secreto su PIN. Farhad luego retiraba la máquina y robaba todos los datos. Todas las tarjetas de crédito robadas se clasificaban en diferentes categorías. Se compraban artículos de lujo caros, con ellas y finalmente, sus datos se vendían en el mercado negro. Un día, Jess vio un hermoso collar y se lo puso, pero Nicky inmediatamente le dijo que se lo quitara. Le explicó estrictamente que todos los artículos debían venderse. Nada podía quitarse para uso personal. Jess estaba viendo fraude a gran escala por primera vez. La sensación de estar en medio de una montaña de objetos robados era surrealista. Al día siguiente, Jess y Farhad caminaban por una zona rica. Su tarea era actuar. Farhad se desmayó de repente y Jess empezó a gritar: Por favor, alguien ayúdenos, por favor. Era una distracción que el resto del equipo usó para robar a las personas ricas que los rodaban. Cuando el trabajo terminó, todo el equipo escapó escondiéndose en una ambulancia. El plan fue ejecutado de manera tan perfecta que nadie pudo descubrir nada. Esa noche, todos celebraron juntos. Nicky con fire en Nicky, pero sus ojos decían otra cosa. Todavía tenía sentimientos por él. El día del trato, Nicky apareció y entregó el software al dueño del equipo McLaren. A cambio, un hombre corpulento le dio un maletín con 3 millones de euros. Pero la naturaleza de Nicky era tal que nunca trabajaba sin asumir riesgos. En secreto, había vendido una copia del mismo software a todos los equipos de carreras. Cada apretón de manos le traía más euros. Quinquiera que le diera la mano, le pagaba millones. Hasta que comenzó la carrera, nadie sabía que todos los equipos habían recibido exactamente el mismo sistema XR. Esa noche, en lugar de jugar, Nicky le envió un mensaje a Jess diciendo que si le gaba tiempo, podrían escapar juntos. Nicky esperó, pero nadie ligó. Justo cuando se dio por vencido y se dio la vuelta para irse, Jess apareció, pero ya era demasiado tarde para jugar. En ese momento, el mismo hombre corpulento que le había entregado los 3 millones de euros en nombre del equipo McLaren apareció frente a Nicky. En realidad, era un hombre de George. Había descubierto la verdad. Que Nicky había vendido el software real en lugar del falso. No le importaban los 1 millón de euros. Ahora levaba su equipo completo de carreras y chocó intencionalmente el coche contra el de Nicky. Tras un terrible accidente, tanto Nicky como Jess fueron capturados.
Los ataran y to do el dinero robado fu colocado, frena George. George estaba furioso. Había gastado 40 millones de euros, en crear ese software y ahora to do, estaba arruinado. Lo peor era que no podía entender como Nicky había robado el software real. Cuando Nicky no dijo nada, George la tapó a Jess, cortando el air. Al ver esto, Nicky se derrumbó y confesó to do. Canto como había hecho que Jess se enamorara de nuevo de él revivando su amor pasado. Dijo que le dio el mismo color que una vez la había gastado, pero que esta vez tenía un chip especial dentro. En cuanto George abrió el software, ese chip robó su contraseña y copió los datos. Jess quedó destrozada al escuchar esto. Las lágrimas corrían por su rostro, pero George y sus hombres empezaron a reír. Les gustaba la historia, pero no creían ni una palabra. George entonces dijo que Jess nunca había sido realmente su novia. Sabía que ella solo estaba con él por su dinero. Jess admitió que solo había fingido amor a George para robar su colección de relojes caros. Nicky quedó en shock. Así que Jess había fingido su amor por George solo para poner celoso a Nicky. Ahora ambos estaban atrapados. George se volvió hacia el mayordomo y le preguntó cómo Nicky había robado el software. Justo cuando Nicky abrió la boca, el mayordomo disparó de repente. La bala le dio directamente en el pecho. El rostro de George se puso pálido. Entró en pánico y le dijo al mayordomo. Pudo ganar dinero otra vez, pero si me atrapan por asesinato, estoy acabado. George despidió rápidamente al mayordomo y huyó del almacén. Jess la roba sin control, pero el mayordomo dijo con calma. No hay de qué preocuparse. En realidad, soy el hombre de Nicky. En verdad, el mayordomo era el padre de Nicky. Había disparado la bala con cuidado, cerca del corazón, pero sin atravesarlo. Solo la herida con cinta, usó una aguja para extraer la sangre extra y equilibrar la presión de aire en el pecho de Nicky. De repente, Nicky abrió los ojos. Estaba vivo. Era un plan una locura, pero funcionó. Detrás de ellos yasha una enorme pila de dinero. Los tres salieron del almacén. Nicky en realidad era hayafano y había sido criado por este hombre. Él fue quien le enseñó to dos los trucos del oficio. Su regla era simple, nunca involucrar emotions. Pero ahora Nicky se había enamorado de verdad de Jess. El mayordomo dejó a ambos al bord de la carretera y se levó to do el dinero. Nicky se quedó sin nada. Pero camino al hospital, vaya algo brillar en la mano de Jess. Era el reloj de $200 de George. Nicky la miró. Jess lo miró a él y ambos sonrieron. Con trucos como estos y un poco de jugo de manos, nunca pasarían hambre, sin importar en qué parte del mundo estuvieran. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribir al canal. Nos vemos en el próximo.